base, abbassami questo, va bene? Eh, senti? Non sente? Ah, alza il volume. Senti? Sente, sente. No, non sente. Adesso lo sento. Veramente niente. Così possiamo farne un'altra. Va bene. Io Mm, direi, visto che ci sente ancora un po' il naso, no? mm. Non allungare i finali, soprattutto quando fai na 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 na, questa cosa non la fa. Na 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 na. Basta. Capito? In generale, un po' più. E cammina. Allora, aiutati con i gesti, capito? Tu sei una showgirl, ok? Immaginati che stai sul palco e stai camminando. Però non camminare perché sennò la voce va via, insomma. Però con i gesti lo puoi fare, capito? Quindi ti puoi aiutare un po' con le mani, insomma. L'importante è che non ti muovi con i piedi. Ne facciamo un'altra. Io questa comunque ci sono diverse cose che già sono buone. Va bene? Hai sbagliato forse soltanto una parte che dovevi fare Se cadono i qua. riaghi. Qua non era questa. Hai cambiato tu? Era questo me l'ho fatto da te. Eh,
cercavo di fartelo capire. Non era perché non dovevi fare quello che Vabbè, stavi sì, per facendo. questo ho anche stonato in una parte, quindi... Allora, Ma Chiara, devi farti fare quelle cose. Ma sì, ma però... allora, mo un bicchiere d'acqua. sì, grazie. E poi la rifacciamo, eh? Sì, però non so di essere questo qua. Aspetta, è un... Sì, veramente è troppo brutto, Giuseppe, che... Io? Mm. Mannaggia. Sì, meglio. Mannaggia. Vedi che informo pure mamma. Non devi fare. No, mentre. No.
ascoltando un brano, mo sta cominciando, deve essere proprio... mi stai spiegando di cosa vuoi parlarmi. Quindi deve essere quanto meno aria e meno potenza possibile, proprio leggerissima. Vai. Ok, allora adesso l'hai fatta leggera, quindi hai seguito questa indicazione, solo che non sei convinta che mi stai dicendo queste parole, solo questo. Quindi la rifacciamo un'altra e apri le mani, perché così non va bene. Nel cielo blu volo via. Tu stai nel cielo blu, non stai giù, capito? Sei sicuro Stai che su. sto nel cielo blu e non sto mandando a quel paese qualcuno? Perché potrebbe sembrare la stessa cosa. No, no, no. Mandalo da Mandalo dall'alto. dall'alto, Mando diciamo.
naturalmente entri. Come posso amare? Anna! Vai! Ok, uguale uguale la devi fare, mi senti? Senti, posso fare una manovra per Vai. vedere se riesci? Cioè, Vai. tu canta bene e io ti... Fanne un'altra, fanne un'altra. Va meglio? Sì, fanne un'altra. Con me o senza? Me ne vado? È uguale, Mary, è uguale. Non mi sento più sento. No, ok, Cosa un modo fare per... quel tono così? No, senti, vai. Fai pianetti. È lo stesso, pensa pianati, no, no, pianetti, perché tu chiudi nell'aria. No, così. Pianetti. Sì, sì, ti sembrava l'altro che... Cioè, capite, è l'autodidatta. Poi da me l'hai fatto, tu l'hai fatto veramente. No, tu tieni a capo a sciarpo. Ma aspetta un attimo, non cioè fa male, oltre il picchiamento, però penso sta male. Vai, Andiamo. canta un po' da prima. Allora, Mary, soltanto... esci, esci. Allora, soltanto una cosa che rispetto a quello che hai fatto in precedenza è un po' troppo mediosa. Hai capito? Dovrebbe scurire un po' le vocali, se no esce troppo tagliente. Che potremmo fare? Possiamo chiudere un po'? Perché Lei se chiude dovrebbe poi non dopo... va nello sbadiglio, capito? Non va, lei Eh, apre, schiaccia il suono e si abbassa la eh, posizione, perché non si usa in Spagna. eh. Deve andare a sbadigliare di più sull'A, tu sei più troppo frontale, la devi chiudere più sotto al palato, capito? Di petto ma sotto al palato in una risonanza più calda, altrimenti diventa tagliente perché è frontale in quanto abbassi il palato. Proviamo ancora,
scura che